hecho nada, no he tocado nada. Me estoy portando bien, no hemos tenido fallos. El único fallo que ha habido en todos estos eventos no fue culpa mía, fue culpa de Jeff Keighley, que se le retrasaba el audio. Y está ahí, está grabado, me cago en todo. Yo no fui. Yo no he hecho nada, lo he hecho todo bien. O al menos lo he hecho a secas. Pero no he tocado nada, lo prometo. Verás tú. Voy a mirar por si acaso. Tampoco quiero que se vaya a la verga esto. Nada, aquí está todo normal. Está todo normal, no tengo nada extraño. Según esto va todo bien. Otra cosa es que YouTube se quiera portar mal hoy conmigo, que eso ya no lo controlo yo. Gustavo, muchas gracias, tío. No esperes nada y solo disfruten. Saludos, Mega Man X9. No esperes nada, pero Mega Man X9. Ojalá ver Mega Man 12 ahora que lo dices, Ojalá ver Mega Man 12 hoy. Ya que hemos tenido la ausencia en el Diretc, pero bueno, igual se lo están reservando para algún evento más adelante. Yo creo que Capcom va a hacer algo. Un spotlight o algo de eso más adelante. Y ahí lo veremos. Patricio, muchas gracias, hermoso. Si el remake sale junto a la película el próximo año... Dímelo, Dylan. Yo tengo entendido, según rumores y demás, que Ocarina of Time es un juego para estas navidades. Es el juego de Nintendo este año. Creo que no... Que independientemente de la fecha de la película, el juego sale este año. Eso se comenta. Y os recuerdo, por cierto, que no hemos dicho nada, pero os recuerdo que después del Nintendo Direct tenemos 90 minutos, 95, de Treehouse. Que ahí lo que sea que muestren hoy, lo vamos a ver también en movimiento. O sea que tenemos para largo, Hoy tenemos rato largo. Hoy no solo estamos para el Direct. Tenemos otros 95 minutos. Tenemos 2 horas y media de movidas. Vete tú a saber lo que nos van a mostrar. No lo sé. Nintendo que ya estaban subiendo. Chema, hermoso, muchas gracias. De hardware puede ser que anuncien la Switch 2 con batería extraíble. Nah, pero yo creo que eso no lo van a meter en un Direct. Eso es lo típico que hacen un comunicado, te lo ponen en redes y ya está. Yo creo que eso no, porque además es una cosa específica para una región que atiende voy a aprender rock a lo mejor con ustedes y sigue jugando. Una región concreta. ¿Ya tienes para jugar, Dylan? Hace tiempo no hago directo, Dylan. Me he cogido sería muy raro vacaciones muy largas de hacer directo y contenido, pero para hoy es un día importante. Mira a los europeos, ellos, qué chic, ¿sabes? Hoy es el Nintendo Direct. Putos europeos. Edu, ¿cómo estás, tío? Pero hace tiempo no juego Rocket League, estoy jugando Helldivers, no sé si sabes cuál Sí, el otro día, efectivamente, petardeaba el y ahora espera Pero es que está así, se ha resubido así. ¿No os acordáis que luego cuando fuimos a ver el trailer de Verónica estaban los cortes donde había petado, efectivamente? Y además, luego me metí yo en el chat del directo de los Game Awards, del Summer Game Fest, y estaba todo el mundo escribiendo, arreglate el audio. O sea que no era yo. De verdad que no. No es por echar balones fuera, es que de verdad no era yo. Julio, muchas gracias de nuevo. ¿Cómo era Nintendo si la película de Link habla? Hombre, tiene que hablar. Piensa que también pensábamos esto con la película de Mario. En plan, qué raro, ¿no? Y a día de hoy ves a Mario y no te lo planteas de otra forma en la película. Igual. Sí, no, va a hablar. Es que además no funciona. En un videojuego funciona porque tú tomas el papel del personaje. Y ese es el punto de que Link no hable, porque al final, ya lo sabes, Link, el vínculo con el jugador y demás. Pero en una película no existe eso. Tú no formas parte de la aventura, eres un espectador pasivo, no activo. Entonces, eso no funciona en una película. Hacer un personaje mudo en una peli no tiene sentido, a no ser que sea por motivos evidentemente argumentales, ¿no? Pero... ustedes siguen con lo de la competición de Rocket Rush hasta y también la final. Teo Tarraga. Hace tiempo no hago Rocket Rush. Pillo el manga este viernes. Pero se hacen. Son 2 tomos. Ponte a jugar de los 10 para que son 2, los 2 añades a Pollito, ahí te pones a jugar. Pollito está jugando todos los días. Te lo recomiendo mucho. A ver, están entretenidos y tal, pero dejan que desear, Hola, me llamo Darion. Muchísimas gracias. Y los recupero. Diddy con Racing saldrá un día. ¿En Switch Online? Yo creo que sí. Si ha salido ya Donkey Kong, Banjo, sí. Yo creo que sí. El que dudo mucho sería Conker, por ejemplo. Javier, muchas gracias también. Hola, Dan. Saludos desde México aquí, desde temprano. A disfrutar, tío. Espero que lo pases. Mario Baseball. Albert, buen momento para que lo anuncien. Buenos días, Dan. Abrazo desde México. Acá a las 7:45 AM. Cafecito, rico desayuno, Direct legendario y con el mejor contigo. Gracias, tío. Espero que lo paséis muy bien, a disfrutar del Direct y a ver si hoy se cumplen sueños. Que yo creo que sí. Creo cualquiera de los dos. Todo guay, sí. Pero el meta es la Fennec. Porque la Fennec
tiene muchas gracias. el body, el Ocarina, cuerpo de la Fennec podría llegar una edición de va Nintendo Switch más, 2. más Sí, pegado a lo comentábamos que viene siendo el antes. Hitbox. Yo creo que es probable. Que Con el 40 aniversario y tal. como Yo que si fuese Nintendo como la se sacaría. le da la Con subida bola de en el precio, juego, que es como una también caja. es un motivo Sobre la por el Fennec cual decir, parece pues mira, más te una saco caja esto que el y te lo Octane. vas a comprar, porque es una edición de Ocarina. Yo creo que es posible, sí. Y además como probablemente tengamos un segmento ya no solo dedicado a Ocarina, sino a los 40 años de Zelda, tiene que ir acompañado de alguna cosa. La primera edición de Switch 2 temática, pues, guay, ¿no? Yo creo que bien. Entraría fina. Y Nicolás, yo personalmente preferiría que no. Porque no quiero tener tentaciones de comprarme una Switch 2, teniendo ya la Switch 2, ¿sabes? O sea, mejor que no la anuncien. Gracias, Nicolás. Y si el relanzamiento de Ocarina of Time lo hacen como estrategia de marketing para la peli, hombre, evidentemente relación va a haber. Y tiene pinta de que la peli va a tener argumento de Ocarina of Time principalmente, ¿eh? Por lo que se ha podido ver del rodaje. Recuerden que Link no usará gorro en la peli. Quizá el rediseño de Ocarina of Time vaya por ahí. No sé qué decirte a eso, porque es verdad que la foto que vimos del actor y demás así caracterizado no llevaba gorro, pero luego en el arte oficial de la película, que subió la foto, el director de fotografía de la claqueta y demás, lleva el gorro. Sí que lo lleva. Entonces no tengo ni idea de qué va a pasar ahí. No tengo ni idea. Pero vamos, que Ocarina y la película van a estar un poco hermanadas, sí que lo pienso. Lo llevo pensando tiempo. Rubén, muchísimas gracias. Saludos desde México. ¿Quieres algo de Earthbound? Sí, te entiendo. Va, Pues lo de la Hitbox, las Fennec, pero el Octane es no, buenísimo. Tío, no tengo nada, pero nada de fe. No tengo nada de fe de Earthbound. Siempre lo digo, me encantaría que hiciesen un remake. Entiendo que la serie está terminada y tal, que sigue Sato y no quiere volver a trabajar en ella. Pero no espero nada, tío. Que va. Send Collapse, muchas gracias. Quería comprar, se me pira, la Nintendo Switch 2. Debo pagar 14 millones en un crédito. Te maldigo, José Antonio Cast. Bueno, primero el crédito. Muchas gracias, tío. Y Patricio, gracias de nuevo. Y si no sale Ocarina, ¿qué esperas de Zelda? O algún otro juego que te haga ilusión. Yo es que voy tan, ¿sabes? Voy tan focus en Zelda que no pienso realmente... O sea, hay muchas cosas que se me pasan por la cabeza, pero como que no hay ninguna que diga, buah, seguro que esto va a estar, ¿no? Decir parties sí, pero de la propia Nintendo... La verdad es que no lo sé. Hola, mamá. ¿Cómo conseguiste la banderita PR? Eso está, te tienes que meter en las banderas. Que me hiciese métete ilusión, en las pues banderas. Sí, F0, Teldas, y hay una carpeta que dice... Hay muchas cosas que me dan ilusión, pero sale como algo, sale como una bandera de un mundo, de un planeta Tierra. Que sale países o no sé qué, le da ahí y ahí está la bandera de Puerto Rico. Ahí está la bandera de todos los países. Y está la de Puerto Rico. Tienes que meter la bandera. Gracias. Y creo que había una bandera que era de un planeta Tierra. Tengo un amigo que trabaja en Microsoft y ha estado preguntando sobre Halo para Switch 2. No me lo ha negado. Actuaba igual que cuando se lo pregunté para PlayStation 5. ¿Quién sabe? Claro, podría ser perfectamente un anuncio de hoy. Por ejemplo, casos como el de Persona 4, ¿no? Que no se anunció para Switch 2. 9 minutos. ¿Cómo de imposible es? O Onimusa de Capcom. ¿Cómo de imposible es ver un tráiler hoy y que nos digan que sí que sale tontorrón, ¿no? Porque eso es, quiero decir, es probable, ¿no? Supongo que sí. Yo qué sé. A mí me da la sensación de que todo puede pasar en cuanto a third parties hoy. Menos GTA 6. Porque estos eventos de Nintendo te ponen nervioso. Porque tienes ganas, porque tienes ilusión. Porque no estás muerto por dentro. Porque sabes que pueden pasar cosas maravillosas y porque Ocarina of Time. Demo de Star Fox. ¿Podría pasar una demo de Star Fox? 700 veces me paso Corneria antes de que salga. Podría pasar. ¿Cuál fue la última demo que sacó Nintendo? Hace ya un tiempito que no trae, ¿no? Creo que fue o Kirby. A ver, ¿cómo le dan Yo creo que 10 Kirby pesos, fue el último juego que tuvo demo por parte de Nintendo. 20 pesos son como $2 mexicanos. Es que con eso nunca se sabe, tío. $2. Son impredecibles. Como con todo, diría yo. 2 pesos. Eduardo, muchas gracias. Si no sale Ocarina, pierde mi familia. Saludos desde México. Que no, que sale. Ten fe. O mejor no. Mejor. Nintendo of America. Vamos a ver un poquito de lo que fue la versión de 3DS, que creo que llega el Shadow Temple, ahí fue donde me quedé en el juego, lamentablemente. Pero conociendo a la gente,
¿Tú te imaginas que digan, vamos a sacar este juego y va a lanzar en noviembre? Porque a nosotros no nos importa Grand Theft Auto para nada. Bueno, esa gente va a estar peleando con Barbie y con GTA. Papi, no solamente Barbie, sino Godzilla también, que by the way, el juego de GameCube de pelea de Godzilla le van a hacerle un remaster y sale en noviembre. So, hay que mencionarlo, ¿me entiendes? Mucha gente que quiso jugar ese juego y no pudo, yo siendo uno de ellos. Eso dicho, también se especula un segundo anuncio de Zelda. Ahora, ¿de qué puede ser eso? No sabemos. Pudiera ser el trailer de la película, que sabemos que están trabajando. Pudiera ser algo con Universal Studios. Pudiera ser, qué sé yo, un nuevo port de Wind Waker HD o Twilight Princess HD. Puede ser un spin-off, puede ser una secuela, en verdad, no sabemos, pero solamente sabemos que hay un segundo anuncio de Zelda. Puede ser lo que sea. So, ahí no tenemos expectativa. Mira lo que están diciendo por aquí por el chat. Mario Papillo. Baseball viene. Mano, de verdad yo quisiera que sacaran eso. Papillo, es posible. Mario Baseball. Yo creo ese es el único juego de deporte de Mario que no han hecho, ¿verdad? El de béisbol y creo que el de baloncesto. El de Three on Three Hoops. Creo que se llamaba. Three on Three Hoops, juegazo. Juegazo. Cyberbox nos dice que veremos algo más de Star Fox. Orlando nos dice, loco por ver los juegos de Nintendo que hoy, que voy a jugar en 4 años cuando finalmente le ponga un descuento de 50 centavos. Chris dice, papi, Nintendo viene gordo hoy. Bueno, vamos a ver. Game share support, online multiplayer, co-op attractions, versus attractions, lots of collectibles! And there's still so much more to experience. So what are you 200,000 personas viendo. Super Mario Brothers Wonder Nintendo Tienen que haber Switch más, 2 o medio millón de Edition plus personas. Meet Up in Belleville Park game is available now on the Nintendo Switch 2 system. Nintendo Switch 2 players who already have Super Mario Bros. Wonder on Nintendo Switch can upgrade to the Nintendo Switch 2 edition by purchasing the upgrade pack. 3 amiibo figures from Super Mario Bros. Wonder are also available now. I've been waiting for this. Mario Pelota, por fin, por favor. El chat me lo quita. Okay, let's go. Ok. Papi, tengo hambrecita. Voy a tener que buscarle con la cocina. Back at it again on Yumian Islands. Well, look who it is. Crystal seems to be everywhere these days. The
The hustle never stops. But what's she spending her money on? All right. Work it. I give up. Ever since Angie's misadventures in romance, Unhappy Angie spotted. Crystal has a new gig. Part-time cheerleader and full-time Our friend. special granola parfait infused with hot dog. That's not... This will totally go viral. Sure, you do you. She understands that sometimes you need to be with nature. Share quality time goofing off with friends. Who is this guy? The secondhand embarrassment is strong. Would you make me something? Or even explore your creative side. One sec. Do you like it? Wow. Done. Okay, Picasso. At the end of the day, Crystal never clocks out from being a pal. But she does have to clock back in at the food mart. Hey, drop it! That's a good doggy. Tomodachi life, living the dream. Please come again. Me cago. Llévatelo. Así va a decir Nintendo Direct ahora. Llévatelo, menudo. Tome la de la. Vamos, puñeta. Nintendo Direct por fin. Empiezan con Ocarina. Mature, Call of Duty. Ah, no, es que va a haber cosas. Después de 9 meses sin Nintendo Direct. Hello, everyone. I'm Yoshiaki Koizumi, and I'll be your guide for today's Nintendo Direct. First, here's a game that's coming to the Nintendo Switch system. Sí. Please, take a look at this. Nintendo Switch 1, no para el 2. Hello. Beep. My name is Lowell Miss Reeds, and I'm known for my reading aloud skills and more. Beep. Yo es Wario. I'm here today to help show you the Rhythm Heaven Groove game. Beep. Ah, ese juego está pegado. Llévatelo, menuco. Rhythm Heaven Groove. Playing this game is pretty simple. Just get into the groove and press the correct button. That's all there is to it. But it's not always the same rhythm. Listen carefully to the beat. Find your flow, and you'll be able to feel the rhythm. 2, 3, 4, now. 2, 3, now. 2, now. 2, 3, now. Over 80 all-new rhythm games are included. And as you play through the game, you can unlock different modes. For example, The kingdom's everlasting peace rests on your Vamos a ver shoulders. si anuncian Call of Duty para el Switch 2.
Finally, you're awake. Go forth, magician, I can't lose. and use the magical power of rhythm to beat monsters. Si hacen port, como dijeron, que ya está en PlayStation. Meten un port de Black Ops 1 y Black Ops 2 para Switch. And a healing spell with B down A. B down A. Like that. So you really want to fight, huh? What spells will strike a chord against the foes you face? Groove on and tip the scales to victory. El mejor Nintendo Direct que ya he visto. It's time for the Who's Got Rhythm quiz show. Plus, there are even more rhythm games El in que the anunciaron lineup. Mario Wonder, que empezaron Enjoy con all Mario of de this uno. while playing solo. And Dan, Emily, Leo, Sarah. Se supone que anuncien We're under 2 attack. juegos de Mario. up to 4 players can enjoy dedicated rhythm games. Note the timing and ¿Qué block puede the hacer de arrows. Mario? Grab the snack at exactly 3 o'clock. Or aim for 3 o'clock on the dot. Eso parecía... Emily got the snack. Eso parecía... There are over 30 cooperative and competitive games to play. Parecía una canción de Paper Mario. Ah, están diciendo Paper Mario, puede ser también. Papi, yo, mira, si es Paper Mario, que sea RPG, por favor. Por favor. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Que sea RPG. That was Rhythm Heaven Groove for Nintendo Switch. You'll also be able to play it on the Nintendo Switch 2 system. El último anuncio va a ser Please Ocarina. wait just a little longer for its release. From here, we'll introduce games coming to Nintendo Switch 2, including some games that will also be available on Nintendo Switch. Ahora vienen los third party y todo. Let's begin with some headlines. Tiene palo. Master the way of the sword. Let's see your best then. Papi, ese juego se ve la Onimusha, madre. Way of the Sword, a new entry in the Swordplay Action series, is slashing onto Nintendo Switch 2. Ese Edo juego se era ve la madre. Kyoto has been overrun by monsters known as Genma. Now, Miyamoto Musashi must prove himself beyond measure. Parry. Deflect. Los third party. And the powerful counterattack Isen. Master these techniques to strike down the enemies in your path. Oni armaments ve are mal, also at your pero- disposal to turn Bueno. the tides of battle. Para mí se ve mal. You can even use Pa, como se ve Joy-Con ese 2 motion juego controls normal. to intuitively slay Play Genma. en Xbox, en PC. As fates intertwine, will you cut down those that Pero no se ve stand mal. in your way? Porque alguien que no tenga consola lo puede comprar. Onimusha, Way of the Totalmente. Sword, launches on Nintendo Switch 2, September 25th. Pre-orders begin later today on Alright. Nintendo eShop. Aquí van a anunciar un cojón de cosas de third party. Your unwritten epic begins. A la madre de los Souls con todo. Dragon's Dogma 2, Dark Arisen, is heading to Nintendo Switch 2. You are the Arisen, a hero burdened with the fate of slaying the dragon who has taken your heart. In this expanded version of Dragon's Dogma 2, explore the new land of Norgan, seek out spoils, then appraise them to reveal new weapons, armor, or skills. With these arms at the ready, take down powerful monsters in this single-player action RPG adventure. From a fighter specializing in close-range combat to a mage skilled in spell casting, Es como un choose Monster the Hunter. vocation that fits your playstyle. Plus, you can lead up to 3 Yo me pawns, acuerdo que custom companions who act on por their own. poco compro Monster When Hunter taking on gracias massive a, monsters, you can climb them to strike their weak points. gracias Fighting a mi alongside mente your que no lo pawns compré is porque key si to no- victory. In a world between dark and light, embark on an adventure and tell a tale all your own. What fate awaits the Arisen and their pawns? Dragon's Dogma 2, Dark Arisen, launches on Nintendo Switch 2, October 9th. O eso, Otherworldly endeavors await in these games. Earth has been driven to the brink Papi, of todos son los annihilation by fucking Souls, mysterious cabrón. life forms called the Nativa. no hay más Now, nada, todo el join mundo haciendo Eve on her Souls. mission to save humanity and reclaim the planet. Engage in high-speed combat that focuses on timing.
Then find your opening and strike. Defeat enemies to acquire new skills. Then strategically deploy them to fit the situation. Can you save humanity and reclaim Earth Madera for el primero le humankind? puso proyectil. Le Stellar metemos Blade ahí. launches on Nintendo Switch 2. Madera el primero. Blast off in the two-player Mira, co-op este juego va a estar adventure bien duro. Orbitals. Y es exclusivo de Protect your home Switch. in an expedition across the galaxy. There are many interstellar areas to explore. Melt ice to make a path. Activate devices in time with the beat. Escape from incoming enemies and more. Brave the dangers ahead in your voyage through the stars. Two players can also work together locally or online using GameShare. Work together and overcome the crisis of the cosmos. Orbitals launches exclusively on the Nintendo Switch 2 system September 3rd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Journey through the Glade of Dreams in this bold reimagining of Rayman Legends. When a shadowy villain starts spreading corruption, it's up to Rayman and his friends to leap, glide, and punch their way through charming and colorful worlds. Ride dragons across realms. Dive into 4 new musical stages and enjoy more added content. Up to 4 players can go out on a limb in local co-op. You can also play a revamped version of Kung Fu using GameShare locally or online. Tantos juegos buenos que hay de Play 3 y eso, que en verdad cualquier shooter de Play 3 que metan ahí, yo soy feliz. Un remake o algo. It's a great day for a big walk. Get lost with friends in this online co-op walking and talking adventure. Set off through a peaceful world, brimming with challenges, puzzles, and lots of things to discover. Cuando este juego salga va a partir. Enjoy the sights and sounds as you work together to find your way around. Use all sorts of tools to stay in touch. And figure out new methods of communicating if you're in a pickle. Sí, literalmente el juego es para eso, para jugar con los panos. Los desarrolladores lo dijeron. Es para eso, imagínate ponerle un bicho ahí. O ponerle llévatelo, nenuco. You can always just relax. Pero por esto madera a Nico. Enjoy the sunset. Dance the night away. Or steal something from a friend and kick it into the ocean. You know, the usual stuff. You can also use mouse controls or hang out with friends using cross-platform play. After all, spending quality time together is the best part of a big walk. Strolling onto Nintendo Switch 2, August 4th. Season the seas. Mira, Pokémon. Venga. Cookie Mama. One Piece. Build your very own floating restaurant with the Straw Hat crew. Yeah. Cook up recipes with Sanji. Yeah, este es pa. Craft the menu. Pa. Decorate it to your liking. Pa Then Cabrera. serve your customers as you run the restaurant. By searching for and collecting ingredients, you'll expand your menu offerings. Use devil fruit abilities to prepare piping hot steaks. Or whip up tongue-tingling tauntaun noodles. You can make all sorts of delicious dishes. De One Piece. Spend in-game money to change up the restaurant's interior and expand it to attract even more customers. Over 400 characters from the One Piece series will appear. Mouse controls are also supported on Nintendo Switch 2. Get ready for a feast of epic proportions in One Piece Grand Gourmet, sailing onto the Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch systems October 23rd. DLC para Pocopia. Claro, el vicio de Pocopia, güey.
DLC. Keep adventuring in Pokemon Pokopia, even beneath the sea. Explore the world on the ocean floor with a free update. By using the new move Dive, you can enjoy life with Pokemon living under the sea. Plant grass, build structures, and expand your towns underwater. This free update is scheduled to release in August 2026. And there's more! The Pokemon Pokopia Expansion Pass paid DLC is on the way. Discover a brand new town, Bubbly Basin. There you'll find new furniture, new outfits, and new friends. The Pokemon Pokopia Expansion Pass paid DLC will be available later today on Nintendo eShop. Part 1 of the paid DLC, Bubbly Basin, launches this August. Part 2 and Part 3 will launch at a later date. Look out for more details in the future. Pokémon Soul Silver Remake. We hope you're looking forward to more content for Pokemon Pokopia via a free update and paid DLC. Next, please take a look at this. This is the Dagdan Empire, a prosperous land ruled by the gods. The capital, Reaccion, plays host to the heroic games, the winner of which is granted one wish. Powerful fighters from across the land have gathered to participate. The story revolves around 4 heroes. Kai, a young boy determined to win the games to save his imprisoned father. Son 50 minutos de Diretc, a swordsman ever on the hunt for a stronger foe. Y después del Nintendo Direct hay un Treehouse de 90 minutos que ahí yo creo que van a enseñar Ocarina. With her sights set on revenge. Guide whichever character you choose to victory as they weave their own unique tale. To me, blade. Between matches, you can strengthen your forces in different ways. Hone your techniques at the training grounds. I'm figuring it out. Recruit new allies. Or travel beyond Reaccion's walls to gain experience. How you spend your free time is up to you. Combat takes the form of turn-based tactical battles. Consider your weapon's range and your unit's strengths on the battlefield. Plus, each of the 4 Estamos a finales, salió Mario Tennis, falta un juego de Mario. Mira, ¿sabes qué deberían de hacer? Que lo escuché ayer, que metan, obviamente metan un DLC para Mario Kart, pero para el nuevo, pero que le metan el 200cc. Hermano, no le tienen que meter el 200cc, bueno, deberían. Es hacer pista. Deberíale contenido ya. Metanle contenido. To upheave the world. Ahora viene anuncian Helldiver para el Switch. Papi, ojalá. Para jugarla tirado ahí. Aunque eso es bien incómodo, en verdad, pero. Fire Emblem Helldiver 1. Launches September 17th. Alongside the standard edition, there will be a special edition, the Fire Emblem Fortune's Weave Dagdan. Diablo, mira, una special edition. Same day. Please look forward to it. Let's continue with some more headlines. Headline, vamos. Toma, Mario. Welcome to the next level of ninja battles.
The first part of Ninja 2 is sneaking onto Nintendo Switch 2. What? After accidentally breaking a forbidden seal, you're stranded on an uncharted planet. Overcome the dangers lurking here to safely return to Earth in this open-world action-adventure. Use Ninja Gum to freely traverse this vast world in search of clues to get back home. You can also blow a bubble to float in the air. Defeat enemies blocking your path with weapons crafted from Ninja Gum. No lo sé, brutal, papi, con nene pequeño. Este es el tipo de juego que yo jugar eso de pequeño tiene que ser. Additionally, up to 4 ninja can team up in local or online multiplayer to chew through tough battles. The first part of Ninja 2, The Uncharted Planet, launches exclusively on the Nintendo Switch 2 system next spring. Ah, mira, exclusivo. The DK Challenge barrels in. Whoa! Coming to Nintendo Switch Online on Nintendo Switch 2, the limited time DK Challenge event. Limited time. Take on challenges across many Donkey Kong games available with Nintendo Classics. By completing them, you can earn and enjoy collectible digital challenge cards. And if you have Donkey Kong Bonanza, you can attempt even more challenges. Try out one's gear for beginners. Or take on developer challenges for something with a bit more punch. Es como los trofeos, pero rediscover Donkey Kong games, es como play trofeo. challenges, and complete your card collection. Diablo, es como DK Challenge can be accessed via the Nintendo Switch online app on the home menu of your Nintendo Switch 2. You'll be able to barrel through these limited time challenges. Es como trofeo, pero para el Fadique y nada más. Plus, in the Donkey Kong Bonanza, DK Island and Emerald Rush paid DLC, a limited time collaboration with Super Mario Brothers is breaking through. Enjoy outfits for DK and Pauline, inspired by Mario and Luigi. Plus, there are coins, super mushrooms, question blocks, and more. Experience Emerald Rush as you've never seen it before with a Super Mario Brothers twist. This limited time collaboration event will be held in 4 waves, with the first wave beginning later today. Limited time. From the creators of Vampire Survivors. The latest si los trofeos fueran así. Vampire Survivors, Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon casts a spell onto Nintendo Switch 2. Up to 8 players can compete online for the top spot in this Survivors Royale. Los trofeos fueran tarjetas, imagínate, como que mira, en vez, ¿sabes? A lo mejor eso es probando para ver si la gente le mete y después meterlo. Pero imagínate que fueran tarjetas los trofeos de cualquier juego. Como que todos los juegos tendrían sus tarjetas originales. Y es como que, déjame ver la colección tuya de tarjetas digitales. Y fronteas con las tarjetas, como que, tú tienes esto es bien difícil de sacar. Eso estaría en la madre, con tarjetas así. Con cartas, como si fueran cartas Pokémon. Battle online with players near and far, or go it alone against computer-controlled opponents. Exorcise curses, dominate rivals, and rise to the top. Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon launches on Nintendo Switch 2 this year. Tanto tiempo esperando Mario. Are you up for the challenge in these games? Brutal, unforgiving battles storm onto Nintendo Switch 2. In a forsaken world, a looming darkness devours all in its path. Now, only one kingdom endures. Defy the will of the gods to save what remains of humanity. Master brutal melee combat, devastating sorceries, and lethal ranged attacks. Test your mettle against towering abominations on your journey across the realms of the living and the dead. Cuando un juego vende, mami, lo que hay es el mismo juego 1000 veces. Como bueno, para los tiempos de Play 3 con los shooters, obviamente. Diablo, pero es que está tanto Souls, lo que es la misma basura, ¿sabes? La misma
Enter a darkly elegant world based on the story of Pinocchio in Lies of P. In a city under siege, you must fight rampaging mechanical puppets and seek the cause of this upheaval while confronting your own humanity. Take on enemies using customizable weapons and prosthetic arms that allow you to swap between different abilities. But know this, the lies you tell will alter your fate. Lies of P Complete Edition, which includes Overture, a prequel expansion to the main game, launches on the Nintendo Switch 2 system August 6th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. The most recent entry in the legendary Devil May Cry series is slashing its way onto Nintendo Switch 2. Play as Nero, Dante, V, and Virgil, each armed with different battle styles, as you fight off hordes of demons and epic bosses. Pull off stylish attacks, dodges, and combos with your vast arsenal of weapons and skills. Enjoy thrilling, high-octane combat at 60 frames per second in both TV mode and handheld mode. Plus, additional content such as battle tracks, character colors, and Devil Breaker weapons for Nero are included. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition launches on Nintendo Switch 2 June 23rd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Enter a mystical era deep in Japan's past. 6 souls determined to forge their own destinies. So you're looking for some runaway ninja named Kisuke. I still have some unfinished business in this world. I shall make him pay. Let's show him we farmers have spirit. You've sentenced me to die 7 days from now? I'd start repenting if I were you. An action RPG for the ages. What fate awaits those who wield the demon blades? Muramasa, Revenant Blades. Nintendo Switch 2 editions of these 3 Xenoblade Chronicles games are incoming. All 3 games run at 60 frames per second, with 4K resolution in TV mode or Full HD in handheld mode. In-game cutscenes also have enhanced resolution and frame rate. Not only that, but you can travel on a high-speed vehicle in the first game. Control blades to fight mercenary squad battles in the second. And put your strength to the test against waves of enemies in the third. There's also a variety of other content added to each of the 3 games. More details will be revealed at a later date. The digital version of Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Nintendo Switch 2 Edition, and the Upgrade Pack will be available later today. The physical version launches on July 30th. The Nintendo Switch 2 editions of Xenoblade Chronicles 2 and Xenoblade Chronicles 3 will be available on the dates shown on screen. 3 Xenoblade Chronicles games are getting Nintendo Switch 2 editions. New features will be added to each title. Macho, Mario Pelota. And a new story in the Xenoblade series is about to begin. Here are some early moments from the game. Xenoblade 4. アニマは世界の源であった。水も火も風も世界を構成するそのすべては大地を流れるアニマが形を変えたものだった。そして戦いを決するのはいつもアニマとその力を自在に振るう騎士だった。この剣の名に恥じぬよう精進します。ここが竜骨。Xenoblade 4 parece. その石はアニマ硝石。
騎士の力を増幅させるだけでなく、 par de gente que tiene que その estar ものの gritando 行動や思いも刻みます。これからのあなたの学院生活のすべてがその意志と共にあると思ってください。 Ahora van a sacar los 3 juegos. 今日の訓練は実 Entonces 践を想 94, 定しての ¿verdad? も Fue の。 lo que dijo. Dale, fue el 3. Bueno, creo que el 3 me puse hace mucho tiempo. 力の使い方なんとなく分かった気がする。騎士って人殺しの職業で奪われた側はどう思うんだろうな。真実見つけてみない？信仰を失った人の魂をドラゴンの炎で浄化することで罪が贖われる。田舎貴族の限界を教えてあげる。あいつ使えるぜ。証石なしで騎士の力。生と死すべてはアニマと共にある。帰るのさ、あの場所に。さあ始まるわよ。兄上、行ってまいります。ここは6つの太陽に照らし出された大地。そこで人々は知ることになる。破れた神の恨みが未だ晴らされてはいないこと。 Xenoblade 4. Genesis. Ah, no, pues es antes de todos los Xenoblade. Un juego nuevo de Xenoblade, ok. Xenoblade Genesis marks a new beginning. Ahí pues tiraron What kind of story do you un think banguel will be ahora told? mismo. Please look forward to future updates. Ya tienen un palito. Next. Please take a look at this. Switch Sport. Welcome to Woohoo Island. Mira, cabrón, Sport nuevo, como el resort. Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Sports Resort, the latest game in the series. Use the Joy-Con 2 controllers as rackets, bows, or even handles. There are 12 sports to choose from, all with intuitive motion controls. Let's go over them. Punch, Oh, guard, counter, and boxeo. out maneuver for the knockout in boxing. Boxeo. Make quick shots Boxeo es to keep your palo. opponent on their toes. In table tennis, aim for the center Boxeo of the es target palo, lo que and tenía let que that tener el arrow primer fly. juego, pero no. In archery, enjoy rallies with different types of shots in tennis. Tenis palo. Bump, Ah, ya eso estaba and en el spike otro. in volleyball. Roll the ball straight or give Bowling, it a que spin no to tenía, strike big. creo que el In primero no bowling, tenía. dribble, pass, and shoot to score in basketball. Adjust your shot's power, then swing your club in golf. Battle with one thumb to hand your opponent a defeat in thumb wrestling. Ride through the course using mouse controls in Ese de skateboarding. los bonos bien basura. Diablo, eso está Steer cabrón. with handles and coast along the waves in power cruising. Tilt the controller and fly around freely in prop plane. Plus, you can warm up for these sports with jump rope. You can create and play as a Imagínate que sportsman. este juego saliera Or gratis me con el character. Switch 2. El de boxeo es palo. Enjoy playing all kinds of sports on Nintendo Switch 2. Nintendo Switch Sports Resort launches exclusively on the Nintendo Switch 2 system October 22nd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Nintendo Switch Sports Resort is coming to Nintendo Switch 2. We showed all the sports included, but since we have the opportunity, let's try one of the new sports, thumb wrestling. Before the match, let's go over the rules. Hold down your opponent's thumb for 3 seconds, and you'll win.
If yours gets pinned, just shake the controller to break free. And if you keep your thumb held down, it'll get bigger and stronger. 3, 2, 1. You'll need this to claim victory. Here's to a great thumb wrestling match. The thumb moves, just like this. Here we go. Let's have a good match. Oh, got him right away. 2, 1. Oh, they broke free. All right. Let's try this. Oh, we bumped thumbs. Oh, go, go, go. Hold it. Oh, they broke free again. You have to keep them pinned. No, wait, wait, wait. Whew. I was worried for a second there. Okay, thumb started to sparkle, and the nail got bigger. Hold on a second. That's not how it's supposed to go. It's okay. Everything is fine. My thumb returned to normal. Ooh, it's sparkling again. Now let's try. Oh, I got deflected. Wait a minute. I lost. Please wait a little longer for Nintendo Switch Sports Resort. Let's move on to more headlines. Survive a land ruled by dragons. The world of RuneScape comes to Nintendo Switch 2. An ancient power has awakened on the forgotten continent of Ashenfall. Explore a land infused with magic and uncover lost secrets on your journey to face the Dragon Queen. In this survival crafting adventure, delve into the mysteries of Ashenfall, amongst the ruins of fallen civilizations. On your expedition, harness the land's transformative magic to gather resources, craft gear, and build shelter. Then, step into battle, forge weapons, sharpen your skills, and face the danger that awaits. Survive the wilds, unveil lost secrets, and challenge dragons in RuneScape Dragon Wilds, launching on Nintendo Switch 2 September 15th. Get on board for these games. Customize your own avatar and play in the adorable world of Hello Kitty Partyland. Join the party with over 40 character-themed mini-games and several board games. There are over 140 Sanrio characters to meet. Plus, you can choose from 16 partner characters, collect stickers, and so much more. Hello Kitty Partyland launches exclusively on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 29th. So let's get down there and finish the job. Blast off for adventure across the Lilat system with Fox McCloud and his crew. Well done, Fox! A battle for the fate of the galaxy begins. Star Fox launches on Nintendo Switch 2, June 25th. A free demo that includes a tutorial and one of the game's opening stages will be available later today on Nintendo eShop. Hope resonates within the crystals. Van a anunciar Ocarina al final. Van a anunciar una Switch de Ocarina. Y se acabó. Bueno, tienen que anunciar algo de Mario, sí o sí. Get ready for the first Final Fantasy game in HD 2D
Final Fantasy Resonance. This is Lapis, a vast world that has prospered through the power of crystals. But after the invasion of the Veritas, this once thriving world lies in the brink of annihilation. Sí, o sí, ese es el último anuncio, Ocarina. Now Rain, a knight of Grandshelt, must journey across the realm with his companions to stop the Veritas. In thrilling turn-based battles, call upon visions, iconic Final Fantasy heroes from other worlds to take down monsters. Can you uncover the truth pienso que Ocarina se va a ver bien cabrón, porque el Treehouse es de 90 minutos, ¿sabes? Que tiene que ser Final Fantasy Resonance un remake, pero poniendo un montón de más de contenido. October 22nd. A weird, whimsical world is waiting. Piku Niku returns in a new 3D puzzle exploration adventure. What do giant fruit, malevolent robot frogs, and an all-powerful potato have in common? Nothing, other than a shadowy conspiracy, of course. Meet a cavalcade of curious characters, each with their own problems and puzzles to solve. But beneath this seemingly happy world lies a sinister plot to squeeze the locals for all they're worth. Time to join the resistance by using Piku's surprising abilities. Help solve the people's problems in surprising and downright oddball ways. Feeling baffled by these affable denizens? Embrace these strange encounters and bring about an ultimate understanding. And in this sequel, navigate and explore in full 3D as you discover the secrets of this vivid, colorful world. Get ready to wander, solve, and gossip in Piku Niku 2, launching on Nintendo Switch 2 next year. Prepare for an all-new monster-filled adventure. El Pokémon de Dragon Quest. Two girls find themselves lost in the kingdom of Witherwood. There they gain the power to turn monsters into friends. Spot a monster you fancy. Mira, ahí tiene el Pokémon. Ese es el Wave. Llévatelo, Nenuco, ahí está. Win it over and it'll fight by your side. Sí, te siguen todos. And that's not all. Se fusionan. Synthesize two monsters to create more powerful allies. Eso está duro. Now, take on the most fearsome of foes with a team that's uniquely your own. Adventure is calling, and it's monstrously fun. Dragon Quest Monsters, the Withered World. Huh. About time you got here. Otro sol más, sorry, cabrón. Ah, este es que está todo el mundo esperando la fecha. Este es Bloodborne 2. Este sí que la gente tiene un hype bien cabrón. We are monsters, each vying for blood. Por favor. Ah, you're finally here. Worthy spirit. No anunciaron fecha. Ah, mira, para verano. How was that? Next, we have more news about an upcoming treasure hunting game. Hey everyone, here's some fresh news about Splatoon Raiders, a new single-player focused adventure.
check out this neat little place, the hideout ship out on the water. There's Deep Cut, a trio of swashbuckling musicians. And this scrappy individual? That's you. Let's call this handy youth the mechanic. The four of them are using the hideout ship as their hub, hunting for treasure across these landmasses, the Spiralite Islands. All right, time for a quick dive. Looks like the treasure they're after is at the base of those lights. But sí, es Platón. There's a bunch of aggressive creatures called salmonids in the way. And when you get too close, they'll attack immediately. The salmonids aren't pushovers either, so you shouldn't go it alone. That's where this comes in, the exploration bot. A member of Deep Cut pilots it during your treasure hunts and attacks automatically. Launches you in the air for extra height, and even gets out of the bot to unleash special moves like this. You'll also get support in the form of gadgets. There's one that continuously fires ink after it's placed. Another that slices through enemies. Another that spins ink around you, and more. And the best part, you can use them together. It'd be nice if that made things easier, though. So to recap, do not underestimate the salmonids. Yikes, this is tougher than it looks. But the salmonids aren't the only powerful ones around here. Through battles, you, the mechanic, will also get stronger by leveling up. And you can customize all sorts of upgrades to fit your playstyle. Oh, looks like time's up. There are even more details to cover in the upcoming Splatoon Raiders Direct, airing on June 30th. And in the smart device app Nintendo Today. Oh man, hacen algo de Mario ya. To Splatoon Raiders with daily comics ahead of launch. Plus, in collaboration with this game, there's going to be a special Splatfest in Splatoon 3. The theme looks like it's about Splatoon Raiders. Details will be announced here. Look out for more info in the future. Don't forget to check this out too. See ya! So what did you think? Bueno, a ver si estos últimos 5 minutos son Splatoon cosas Raiders de is just Nintendo. around the corner. We'll also be releasing new Joy-Con 2 controllers inspired by Deep Cut. We hope you're looking forward to it. Let's see some more headlines. Pikmin 4. Creo que este juego lo estaban esperando un montón de gente por aquí. Undertale es esto, ¿verdad? La gente tiene que estar gritando. Awaken your power. Ay, me cago en la madre del diablo, las mierdas de anuncios estas de putos Heed me, juegos O kingless. japoneses de asco, cabrón. Whosoever hath truly earned the greatest faith of the citizenry shall ascend to throne and crown by right of kings. This is the United Kingdom of Ucronia, inhabited by 8 tribes. The next king shall be decided by the will of the people. El último va a ser Ocarina y ya. Que ya lo sabíamos, cabrón, como que no es emocionante tampoco. Begins. As the realm grapples with its first yo creo que ever se va a ver election, bien cabrón a those Ocarina. vying for the throne put their plans into action. As one of the throne's candidates, you'll travel across the kingdom, forging bonds with compelling characters along the way. Various enemies stand in your path. This battle's ours. There are monsters roaming this world, as well as other candidates, and strange beasts known as humans. Control your destiny and change the world in Metaphor ReFantasio.
launching on the Nintendo Switch 2 system November 12th. Create, explore, Mira, Switch 2 Edition de Minecraft. A dedicated Nintendo Switch 2 version of Minecraft is on the way. Dig into your Minecraft adventure on Nintendo Switch 2 with support for vibrant visuals. And embark on a journey across a world with enhanced lighting and shadow effects. Están trabajando Plus, ahora. Nintendo Switch worlds can be carried over, so you can pick up right where you left off. What will you create next? Minecraft launches on Nintendo Switch 2 this year. Viene Ocarina ahora y se acabó. Ocarina está. Dale. Ese es el banger. ¡Ey! ¡Warhammer! Ya lo sé, mal. La vieja calva. DayZ. Ahora poner Black Ops 2. Metal Gear Solid, diablo, si sacaran el 3. Casi todos son third party. Nintendo Downs. Ahora mismo un 5% de las acciones, papi, murieron. ¡Ea puñeta, papi! La bolsa está cayendo la milla, cabrón. Porque nos anunciaron 3 puñetas, literalmente. Ahora viene y sube con Ocarina. Papi, está cayendo. Ahora mismo estoy viendo la... Mira la gráfica, cabrón. Está cayendo ahora mismo. Cabrón, sigue bajando, país. Ahora sube. The battle of light and darkness approaches. Filled with memorable adventures, 3 collections of Kingdom Hearts games are coming to Nintendo Switch 2. Traverse through iconic Disney and Pixar worlds. Befriend all sorts of magical allies. And battle enemies in action RPG combat. Relive these stories or experience them for the first time alongside Sora and his friends as they fight the darkness. If you have the cloud versions on Nintendo Switch, you can transfer your existing save data to these Nintendo Switch 2 games. These 3 collections launch on Nintendo Switch 2. Bajaron 70, sigue bajando. Ahora va a subir con Ocarina. Como suba con Ocarina. Kingdom Hearts Collection 1 through 3. Pero es que en Also verdad. launches October 8th. Additionally, a free demo of Kingdom Hearts 3 plus Remind will be available later today on Nintendo eShop. Diablo, qué cabrón se ve eso. Espérate, que ahora viene el verdadero anuncio. この世界の構造はとても複雑で、私たちが定義する光と闇を具現化したものは存在しなかった。でもそれを定義するものがこの世界に来たことで、この世界にも私たちの定義する闇が現れた。Este es nuevo. ¿Esto se había enseñado? Este es el último anuncio. Este va a ser... Sí, cabrón.
Este es el último anuncio, cabrón, en Kingdom Hearts 4. Este es el nuevo, cabrón. Este es el último. Pues no va a ser... Obvio, se ve cabrón. Puñeta. How was that? Next is our last announcement. Ocarina. Please take a look. Empieza con la verdadera canción. Long ago, there was a land called Ahí está, cabrón, Ocarina. by beings of supreme divinity. Puñeta. There lay a small Puñeta, papi, me vuelve la historia. Within it, an ancient solitary tree quietly watched over the inhabitants Diablo, papi, si no se hubiese filtrado, cabrón. Llévatelo, nenito. Diablo, parece que se va a ver bien cabrón. Each had a fairy companion. Diablo, Ocarina, hija de la gran puta, papi. Ese GG para todo el mundo. However, there was one particular A ver cómo se ve, se va a ver bien cabrón. Who did not have a fairy. Ya lo se ve, parece que se va a ver bien cabrón. Puñeta, mira cómo se ve, cabrón. Diablo, se ve bien cabrón. Diablo, eso va a ser bien cabrón. GG, ahí con esto ya vendieron el Switch a todo el mundo. 2026. Pero pusieron mes. The Legend of Zelda Ocarina of Time will be reborn on Nintendo Switch 2. Nada de Mario, cabrón. More details will be announced in the future, so please look forward to them. ¿Y para qué es el Treehouse? That's all for today's Nintendo Direct. Earlier this year, Devon-san was appointed as the new president of Nintendo of America. We'd like to conclude this presentation with a few words from Devon-san. Thank you for watching. Thank you, Koizumi-san. Hi, everyone. I'm Devin Pritchard, and after 20 years at Nintendo, one of my favorite things about gaming is still that Está moment jodido I get to try porque something se filtró. Si no lo new. I hubiesen watch the filtrado. trailers, I hear about a game, but the moment I pick up a controller, that's when it all comes together. And for me, that's what games have always been about. Those little moments that surprise me. Mira, hay 1 millón de personas viendo, cabrón. Different worlds. You can read about a game, you can watch a trailer, but nothing beats seeing it for Ese yourself. cabrón no Silson. And that's a big part of what Nintendo Treehouse Live is No about. Silson. Getting a closer look, hearing from the teams, and spending more time with the games themselves. Bueno. So let's get to it. Trailer We've got de a new lo que Nintendo pasa es Treehouse que Live ready to go, with a few games I hope you find interesting. And if you enjoyed Splatoon Raiders in today's Nintendo Direct, this July at San Diego Comic-Con, we'll have the game playable on the show floor. Because at the end of the day, I think the best way to understand a game lo que is pasa to es pick up the que controller and play. papi, te tiraron el trailer de I'm really looking forward de to sharing Kingdom more Hearts of what I 4. love about games and bringing Que those eso es grande. experiences to all of you. And Y now eso it's sale para time todas las for consolas, Treehouse pero Live. ese trailer es grande. Over to you, team. Y Ocarina, que es grande con cojones. Pero para nosotros, pues, es que, pues, el Ocarina va comprado. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Mira, estoy Y llorando. yo aquí llorando como un niño pequeño, macho. No puede ser. Yo Bueno, pensé que nunca no. pasaría eso, ¿eh? Que nunca sucedería, que nunca tendríamos el remake de Ocarina of Time y ahí está, tú. Y ya ahí tenías está. un Es lo que os decía, a mí remake con en esto teoría. me lo vale todo, me lo compensa todo. Madre mía. Y tendrán valor de colarnos un tráiler de Kingdom Hearts 4 y tendrán valor
Me estás vacilando. Quitar la cámara mía. No, no es el primer Zelda. No, tío, ¿en serio? El primer Zelda, no. No te puto creo, pero me estás vacilando. Pero ¿cómo se lleva Nintendo esto, tío? Hostia, será Riku. Madre mía, chaval. Y ahora se ve cabrón. Y ahora si no hubiesen enseñado el Ocarina, cabrón. Si no se hubiese filtrado. Long ago, there was a land called Hyrule, created by beings of supreme divinity. At the very edge of this kingdom, there lay Se a pararon los small pelos, cabrón, esa mierda. Y eso que yo no jugué ese juego, cabrón. Esto es el árbol Deku. within it, an ancient Papi, eso fue solitary para mí tree cuando anunciaron No me lo Paper creo Mario. tú, pero ¿qué es? inhabitants of the forest. These forest dwellers Hija de puta. the Kokiri. Each had a fair Papi, la Dios, música, chaval. cabrón. Que hijos de la gran puta son, El tema de papi. Kokiri Force. Papi, que hijos de puta son. However, there was one particular boy who did not have a fairy. Oh, Dios. Creo que voy a llorar y todo, tú. Dios. Bueno, tocó comprar la Ocarina, papi. Hostia, tío. Ay. ゼルダの伝説、時のオカリナが任天堂スイッチ2で蘇ります。 No puedo. 詳細については Bueno. Papi, el hermano de Mi último el hermano de día con pelo. Me lo estaré picando. Como en verano hace calor. Así que como el mambo, gente. Mira los mamones. Bueno, y eso fue todo, gente. Como pudieron ver, mano, ya me ha crecido algo, pues han pasado como una semana desde que grabé eso. Así que nada, gente, gracias por el apoyo siempre. Vamos a seguir dándole. Ustedes saben ya, la BMO. Llévatelo, Enuco. Ven pa'l carajo. Eso está bien tenebroso. Voy para Discord con el patín. Me voy.